tarehe 29 Oktoba hatupo tayari kupeleka mavi Ikulu. Hatupo tayari. Vyombo vya ulinzi na usalama vimejipanga vyema kuilinda nchi hii. Kwa hiyo hakutakuwa na nywinywi wala nywinywinywi. Na mimi ndio amiri jeshi mkuu nayesema hapa. On October 29th, 2025, Tanzania will not hold an election. It will face a final test. The streets are full of soldiers, water cannons waiting at every corner. Opposition leaders are in jail. Citizens are told to stay silent. But this time, the people are not afraid. They are ready to rise. This is the story of how President Samia Suluhu Hassan, once praised as a symbol of hope, became the most feared woman in Africa, and how the people of Tanzania decided to end her rule, even if she refuses to leave. If you love this kind of content, go ahead and like this video and subscribe. Now let's get to the video. Minutes past 10 a.m. East African time, Samia Suluhu Hassan arrived at State House in Dar es Salaam to begin a new historic chapter for Kenya's southern neighbor as the country's 6th president. Mimi, Samia Suluhu Hassan. When Samia became president after John Magufuli's death, many believed a new chapter had begun. She promised freedom. She welcomed back exiled leaders. Even Tundu Lissu, who had survived an assassination attempt, returned home believing that democracy was back. Tundu Lissu is welcomed home by hundreds of his supporters in Dar es Salaam. He fled Tanzania soon after a general election in 2020. We now want a new constitution. But quickly, everything changed. Samia started tightening control. Opposition members were arrested. Media stations were censored. Soldiers were placed in civilian towns. The same woman who had promised unity became known as Iddi Amin Mama, a leader who rules with fear. Watu wanapotea sana. Na hatujui sasa nani anayefuata kwenye kupotea. Unaweza kunyamaza kumbe unafuata wewe. Hatujui nani atakayeuawa baadaye. Before the arrests, Samia tried something else. She filled TikTok, Instagram, and TV with her face, her colors, her songs. Every street, every billboard, every bus was painted green with her image. But it has backfired. People have started to unfollow the influencers. Sema hii kampeni mlaanzisha wananchi wa Tanzania huko mitandaoni ya kufollow wasanii wapuzi au wanagombetisha sana. Yaani katika kampeni ambayo mmeanzisha kama wananchi katika mitandao ya kufollow wasanii wa ovyo ovyo. Yaani mmekuwa kama Wakenya sasa. Tanzania sasa mnataka kuonesha kama Wakenya mko vizuri. Celebrities who continue to speak for her lose fans overnight. Mnashusha namba zao ni mwendo wa kufollow tu. The more she's trying to force love, the more people are rejecting her. As the 2025 election has come close, Samia has seen people turn against her, so she has made her move. More than 100 opposition figures have been arrested. Journalists have disappeared. Citizens who continue to post against government online have been tracked, abducted, and some have been jailed. Utekaji umezidi. Maisha ya watu yanaharibika na Mungu atajibu. Kuna siku tutaondoka. Mtekaji ataondoka, mimi nitaondoka, mwenye madaraka ataondoka, watoto wetu watabaki vizazi baada ya vizazi. Lazima tuilinde nchi yetu. Tundu Lissu, the biggest threat to her power, has been in prison for over 200 days. He says he is watched by cameras even in the bathroom. He is kept in total isolation to weaken his mind. This is no longer a democracy. It is a prison.
Mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, Tundu Lissu hatimaye leo amepandishwa mahakamani baada ya vuta nikuvute ya kisheria katika kesi ya uhaini na kusambaza taarifa za uongo mara ya kwanza tangu kukamatwa kwake mapema mwezi Aprili. Lissu alikamatwa Aprili 9 na kufunguliwa mashtaka ya uhaini na kusambaza taarifa za uongo mtandaoni. Anatuhumiwa kufanya makosa hayo wakati wa kampeni zake za kudai mabadiliko ya kimfumo kabla ya uchaguzi wa mwezi Oktoba mwaka huu. On October 29th, Tanzanians will go to polling stations, but there will be only one name on the ballot: Samia Suluhu Hassan. All other candidates have been jailed or disqualified. One, we have Tundu Lissu, who would have been the main competitor for Samia Suluhu Hassan, who's in prison, treason charges, which are unbailable. The other candidate that would have come close to challenge Samia Suluhu Hassan is Luhaga Mpina, ACT Wazalendo, who again was disqualified by the electoral body. The High Court in Dodoma ordered that the electoral body reinstates him, but the electoral body refused, saying that the Attorney General of Tanzania came up with new grounds. So you can already see that the electoral body is already meddling and looks compromised. The government calls it an election. The people call it a coup against the people. But that's not just it. We are talking of an environment where the state is using so much force. I normally joke and say it's repression on steroids. Samia Suluhu's government has found a way to place tanks and water cannons at every major street in the country. This is aimed at silencing the people. But silence is not peace. It is the sound before the storm. All right, now the people of the Republic of Tanzania want to remove their president, Madam Samia Suluhu, on the 29th of October through a protest. Coincidentally, on the 29th of October is also set to be their general election day. A chunk of section of the Tanzanian people believe that the elections is not an option of removing Madam Samia Suluhu. Something has changed in Tanzania. The people are no longer begging for freedom. They are claiming it. They are planning peaceful marches. Tarehe 29 Oktoba, hatupo tayari kupeleka mavi Ikulu. Hatupo tayari. Kwa sisi kama Watanzania wazalendo, tumekubaliana. Tarehe 29 Oktoba tutafanya maandamano ya amani. Workers are planning to stop work. Students are ready to flood the streets. Zimebakia siku 2 tufike tarehe 29. Kwa kijana yote ambaye unajijua kwamba wewe una nguvu katika hili taifa, tutakutana mapema sana pale Posta. Vijana wote, hakuna kijana kubaki nyumbani. Ukibaki nyumbani tutakufuata. Tarehe 29 kila mtu tunaingia pamoja kwa pamoja. Churches and mosques are preparing to protect the citizen. Mimi nimedhamiria kusimama na wananchi. Mimi ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi aliyechagua kusimama pamoja na wananchi. Narudia tena, I want it to be very clear. Mimi ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, ni mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi ambaye hakubali utekaji, hakubali uonevu, sikubali ufisadi. Nimedhamiria kusimama na kilio cha wananchi na nitasimama nao mpaka mwisho. Fear is gone, and when fear dies, dictators fall. I think that it will be the finest protest in the world. Imagine someone thinking that you are there to vote, then suddenly you start shouting that hey, mama ni mwizi, mama must go, and all kinds of the words. Kenyan youths, the same ones who fought against police brutality during their own protests, have now turned their eyes to Tanzania. They are sharing videos, they are spreading messages online, they are calling for freedom across borders. Nimepata habari ya kuwa majirani zetu Tanzania bwana wanaenda maandamano tarehe 29 mwezi wa 10. Wameamua kabisa ya kwamba hawataki suluhu ya Suluhu. Hawataki kabisa suluhu ya Suluhu. Sasa mimi nataka kuuliza majirani zetu, mnataka tuje tuwasaidie upande gani? Hiyo tarehe 29 wakati wa uchaguzi. My friend, hakuna uchaguzi hapo, sisi wa Kenya pia tunakuja. Hapa Nairobi na Manga sio mbali. So Mama Samia Suluhu jue ya kwamba hakuna uchaguzi huko Tanzania. This has made Samia Suluhu panic. Her government has tried to shut down the internet and close the border with Kenya,
But it is too late. This is no longer a Tanzanian movement. It is an East African awakening. Mnasikia vitisho vimekuwa vingi sana sasa hivi. Jeshi la polisi wanatisha, rais wa nchi anatisha, marapc karibiwa mikoa yote wanatisha, wanachama wa Chama cha Mapinduzi wanatisha watu wasiandamane. Ukiona tumefikia katika hatua hii, basi ujue tumefanikiwa sana, kwa sababu sasa hivi wote wanaotoka kupinga maandamano au kuyaunga mkono maandamano, wote wanayaunga mkono. Yani wote wanafikisha ujumbe kwa watu, wanajua kama kuna maandamano. A leader can force votes. A leader can control army. But a leader cannot rule without legitimacy. From 29th of October, millions of Tanzanians will no longer recognize Samia as their president. Whether she declares herself winner or not, the people have already withdrawn their consent. And when the people remove their consent, power disappears. This is not just the end of one election. This is the rebirth of a nation. Tanzania is teaching Africa a powerful truth. No army is stronger than a united people. No prison is big enough to hold a nation. No dictator, no matter how powerful, can stop an idea whose time has come. On 29th, the people of Tanzania will not be voting. They will be writing history. Acheni upumbavu wa Tanzania mkeni. Halafu Samia anakuja kutumia era ya wananchi, ya kodi za wananchi. Ananunua mibaskeli mibovu, ana print mapicha yake yabandikwe mpaka kwenye ndege ambazo zinapaa angani. Yeye amekuwa nani wa malaya mbovu? Amekuwa nani? Amekuwa nani? Kutoka Zanzibar kuja kutunyia kichwani. Tumechoka. Polisi hatuna imani na nyenye ndio asenge kabisa baridi msiodinda. Hatutaka hata kuwasikia. Iddi Amin mama may still sit in the president's palace, but she is no longer sitting in the hearts of the people. And when a leader loses the people, they have already lost everything. If you want to understand how tomorrow will actually churn out, you have to understand how the government, how the state has been dealing with every assembly. And this includes assembly, as I mentioned earlier, even in court. In April, while I was in Dar es Salaam, there is a group of more than 50 who are rounded up, who are trying to access court. 23 were arbitrarily arrested, taken to some forests, tortured. 2 were even sexually abused and left there. We interviewed these people, and their crime was trying to access court. So you can imagine the kind of force that will be meted on those that will actually want to seem to want to prevent an election from taking place. Subscribe.